হ্যালো, নমস্কার সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আজকে বলবো স্ন্যাপচ্যাট কীভাবে ডাউনলোড করতে। তো স্ন্যাপচ্যাট কী কাজে লাগে ওটা বলবো। স্ন্যাপচ্যাট হলো ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ যে কোনো ভিডিও ডাউনলোড করে কিছু হচ্ছে ওই অ্যাপ থেকে। তো চলো ওই অ্যাপসটা ডাউনলোড করে ডাউনলোড করবো। প্রথমে ফোন বাজারে চলে যাবো, এটা প্লে স্টোর করা যাবে। বাজারে গিয়ে তারপর স্ন্যাপচ্যাট লিখে সার্চ করবে, যে প্রথমে চলে আসলো ক্লিক করবো। ক্লিক করে যে ডাউনলোডে ক্লিক করবো। ডাউনলোড ক্লিক করার পর ওকে আচ্ছা ডাউনলোড হয়ে গেল। বা ইনস্টল করে দেবো, সেটাই ইনস্টল। ইনস্টল হচ্ছে। ইনস্টল হয়ে গেল। এবার ওপেন করবো। চলে আসলাম। যে স্ন্যাপচ্যাট ডাউনলোড হয়ে গেল। আবার ইউটিউবে নেব। ইউটিউবে গিয়ে একটা ভিডিও ডাউনলোড করে দেখাবো। ডাউনলোড একটু গান ডাউনলোড করে দেখাবো। কে ডাউনলোড করবো দেখি, কে ডাউনলোড করা যায়। যে গানটা ডাউনলোড করবো এখানে ক্লিক করবো। ক্লিক করে শেয়ার অপশনে ক্লিক করে যে ডাউনলোড উইথ স্ন্যাপচ্যাট, যে এখানে এটাতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর প্রথম বার্তা একটু লেট হবে, চলে আসছে। চলে আসলো। মিউজিক, ভিডিও যে কোনো কিছু ডাউনলোড করব।
তো আমি ভিডিও ডাউনলোড করবো গান, এটাতে ক্লিক করলাম, প্রথমবার অ্যালাউটা চলে আসবে, আর আসবে না। আর একবার ক্লিক করবো, ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে। এই যে এখন ডাউনলোড হচ্ছে। ডাউনলোড করবো, এগ্রি, মাই ফাইল, এই যে এখানে ডাউনলোড হচ্ছে। নেট একটু স্লো আছে। ডাউনলোড হয়ে গেল। ঠিক আছে, এভাবে ডাউনলোড করতে হবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে আজকের জন্য বাই, আবার নেক্সট ভিডিও দেখা হবে।